My dear students, today we discussing about the derivatives of functions in parametric forms. Very simple. A relation expression expressed between two variables x and y in the form of x is equal to f of t, y equal to g of t is said to be parametric form with t as a parameter. Very simple, sir. X one function ಇರುತ್ತೆ, y ಅನದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಯನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಯರ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 76 ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 76 ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಥೀಟಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಎ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ವೈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಎ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ನಾವು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dy by d theta divided by dx by d theta. dy by d theta is a cos theta divided by minus a sin theta. A cancel, we get minus cot theta. Okay. Next question, 77. X is equal to a t square, y equal to a t to the power of 4. Solution. Here parameter is t. Differentiate with respect to t ಮಾಡ್ಕೊ. x differentiation dx by dt a ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. t square differentiation x power n formula to t. y differentiation dy by dt ಎ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಟಿ ಪವರ್ 4 ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ 4 ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಓಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಈಸ್ 4 ಎ ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಓಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಎ ಟಿ. 2 1s 2 2s ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಟಿ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ವಿ ಗೆಟ್ 2 into t square. Next, question number 78. X equal to 2at square, y equal to a t power 4. So x differentiation, here parameter is t, ಗೊತ್ತಿರಲೇದು ನಿಮಗೆ. x differentiation dx by dt 2a ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. t square differentiation 2t. ಸೊ 2 2s 4at. ಸೊ y differentiation dy by dt 4at cube. So formula dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt. So 4at cube divided by 4at. 4a cancel, tt cancel, we get t square. Next question, 79. X equal to a cos theta, y equal to b cos theta. So here parameter is t.
x differentiation dx by d theta, a as it is cos theta differentiation minus sin theta, y differentiation dy by d theta, b as it is cos theta differentiation minus sin theta. Therefore, dy by dx equal to dy by d theta all divided by dx by d theta. So minus b sin theta all divided by minus a sin theta. Minus minus cancel, sin theta cancel is equal to b divided by a. Okay. Next. Question number 80. 3 marks 2018 marks ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ. Question number 80. x equal to sin t, y equal to cos 2t. So here t is a parameter. x ಅನ್ನು differentiate ಮಾಡೋಣ. dx by dt sin t differentiation cos t. y differentiate ಮಾಡೋಣ. dy by dt equal to cos 2t differentiation minus sin 2t. Again 2t differentiation. Okay. Therefore dy by dx is equal to dy by dt all divided by dx by dt minus 2 sin 2t divided by cos t. Formulas ಗೊತ್ತಿರಲಿ. sin 2t can be written as 2 sin t into cos t. Minus 2 sin 2t can be written as 2 sin t into cos t all divided by cos t. Cos t cancel. Minus 2 to the 4 sin t. Okay, next question. Question number 81. X is equal to 4t, y equal to 4 by t. Differentiate with respect to t. X differentiation dx by dt 4 into t differentiation 1, that is equal to 4. Y differentiation dy by dt 4 as it is 1 by t differentiation minus 1 by t square, that is minus 4 by t square. Therefore dy by dx equal to dy by dt divided by dx by dt minus 4 by t square divided by 4 cancel, we get minus 1 by t square. Okay. Next. Question number 82. X equal to cos theta minus cos 2 theta. Y equal to sin theta minus sin 2 theta. Here parameter is theta. X differentiation dx by d theta, cos theta differentiation minus sin theta, cos 2 theta differentiation minus sin 2 theta, again 2 theta differentiation 2, that is minus sin theta, minus into minus plus 2 sin 2 theta. So y differentiation dy by d theta, sin theta differentiation cos theta, sin 2 theta differentiation 2 into cos 2 theta. Therefore dy by dx equal to dy by d theta divided by dx by d theta, that is cos theta minus 2 cos 2 theta all divided by minus sin theta plus 2 sin 2 theta. Okay na?
Next question number 83. ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಇಂಟು ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕಮ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. So x parameter is theta, x differentiation dx by d theta, a as it is, theta differentiation 1, sin theta differentiation cos theta. Y differentiation dy by d theta, a ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, 1 differentiation 0, cos theta differentiation minus sin theta. Finally we get minus a sin theta, minus a sin theta. Therefore dy by dx equal to dy by d theta divided by dx by d theta. dy by d theta is minus a sin theta divided by a into 1 minus cos theta. A cancel, we get minus sin theta divided by 1 minus cos theta. So half angle formula ಗೊತ್ತಿರಲಿ, sin theta can be written as 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. 1 minus cos theta ಗೆ half angle formula ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? 2 sin square theta by 2. ಸೊ ಮೈನಸ್ 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 all divided by 2 sin square theta by 2. 2 cancel, sin theta by 2 sin theta by 2 cancel, cos by sin ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ cot theta by 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 83ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗಿದೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ 2016 ಜುಲೈ 2018 ಜೂನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 2014 ಜೂನ್ 2019 ಜೂನ್ 2019 ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ 84 x is equal to a into theta plus sin theta. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2014 ಜೂನ್ 2019 ಜೂನ್ 2019 ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, 2014 ಜೂನ್ 2019 ಜೂನ್ 2019 ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು 2016 ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, 2018 ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. x is equal to a into theta plus sin theta, y is equal to a into 1 minus cos theta. So parameter is theta, dx by d theta equal to a into theta differentiation 1 sin theta differentiation cos theta. Y differentiation dy by d theta equal to a ಆಗಿರುತ್ತೆ, 1 differentiation 0, cos theta differentiation minus sin theta, minus into minus plus a sin theta. So dy by dx is equal to dy by d theta divided by dx by d theta, a sin theta divided by a into 1 plus cos theta. a cancel, sin theta ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂದರೆ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2, 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂದರೆ 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 85. x is equal to a into cos t plus log of tan t by 2, y equal to a sin t. So x differentiation dx by dt, a cos t differentiation minus sin t, log tan t by 2 differentiation 1 by tan t by 2, again tan t by 2 differentiation secant square t by 2, again t by 2 differentiation 1 by 2 is equal to a into minus sin t plus tan t by 2 can be written as sin
t by 2 divided by cos t by 2. Secant square t by 2 can be written as 1 by cos square t by 2. Cos cancel into 1 by 2. So a into minus sin t plus 1 divided by 2 sin t by 2 into cos t by 2 is equal to a into minus sin t 1 by 2 sin t by 2 into cos t by 2 half angle formula. It can be written as sin theta. Sin t. So a into LCM todi minus sin square t plus 1 divided by sin t. So ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. 1 can be written as cos square t plus sin square t. So 1 minus sin square t can be written as cos square t. A into cos square t divided by sin t. It is dx by dt. So y differentiation dy by dt, a into sin t differentiation cos t. Therefore formula dy by dx is equal to dy by dt divided by dx by dt. dy by dt can be written as a cos t divided by dx by dt can be written as a cos square t divided by sin t. A cancel, cos t cancel, we get sin t divided by cos t. Sin t by cos t can be written as tan t. ಈ ಕ್ವಶನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ 2015 ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ 2017 ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 86. x equal to a secant theta, y equal to b tan theta. Parameter is theta, x differentiation dx by d theta, secant theta differentiation secant theta into tan theta. Y differentiation dy by d theta, tan theta differentiation secant square theta. So dy by dx can be written as dy by d theta first ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, b secant square theta divided by a secant theta into tan theta. Secant theta cancel, b by a secant theta can be written as 1 by cos theta, tan theta can be written as sin theta by cos theta. Cos cancel, 1 by sin theta can be written as cosecant theta. So question number 85. Next question number 86. X is equal to a into cos theta plus theta into sin theta, comma y equal to a into sin theta minus theta into cos theta. 2014 ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. x differentiation dx by d theta, a into cos theta differentiation minus sin theta plus product rule. First function, second function. First function into differentiation of second plus second function into differentiation of first. Sin theta cancel, a theta into cos theta. So y differentiation dy by d theta, okay, a ಆಗಿರುತ್ತೆ sin theta differentiation cos theta minus first function into differentiation of second cos theta differentiation minus sin theta plus second function into differentiation of first. So dy by d theta is equal to a into cos theta minus into minus plus theta into sin theta minus cos theta. Cos theta cancel, a into theta into cos theta.
ಫೈನಲಿ dy by dx equal to a theta into cos theta divided by a theta into sin theta, a theta into sin theta, cos theta divided by sin theta equal to cot theta. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. dy by d theta equal to dy by dx equal to dy by d theta divided by dx by d theta. So a theta into sin theta divided by a theta into cos theta. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? sin theta by cos theta is tan theta. It is right answer. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.